1,00,000 మంది శివభక్తులతో కలిసి మహారుద్రాక్ష పూజలో పాల్గొనండి. వెంటనే కాల్ చేసి మీ పేరును నమోదు చేసుకోండి. నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ సోల్మన్ రాజ్, అడ్వకేట్, సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. వెల్కమ్ టు సుమన్ టెలివిజన్. ఈ మధ్య మనం చూసుకుంటే బాగా వైరల్ అవుతుంది వాట్సాప్లో కానీ వాట్సాప్ యూనివర్సిటీస్లో అంతా కూడా. ఏంటి అంటే వాట్సాప్ చాట్ బిట్వీన్ అ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ బై కోర్ట్స్. సుప్రీం కోర్ట్ యాక్చువల్లీ ఒక రూలింగ్ ఇచ్చింది. ఏంటి అంటే ఒక భార్య భర్త మధ్య ఏమన్నా చాట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇఫ్ దట్ గోస్ అగెయిన్స్ట్ ద వైఫ్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ కన్ఫెషన్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అన్ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫేర్, or if that is a confession of harassment, or if that is a confession of abuses meted out by one spouse to another spouse, by wife to the husband or by husband to the wife, itlanti WhatsApp chats lo edaina evidence okar against unte atlanti WhatsApp chats ni meer court lo produce cheste, is it admissible? And if it is admissible, how far is it admissible anadi oka question. Ee question ki actually manam chuste last month Supreme Court varu ఒక కేసులో ప్రొనౌన్స్ చేశారు, చక్కటి ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు. ఏంటి అంటే దే రూల్డ్ అవుట్ దట్ ఎనీ వాట్సాప్ చాట్ బిట్వీన్ ద వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఈజ్ అడ్మిసిబుల్ యాజ్ అ ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ కేటగారికలీ రూల్డ్ అవుట్. సో వై ప్రొవైడెడ్ దట్ దే కంప్లై విత్ ద రూల్స్ అండ్ మ్యాండేటరీ కంప్లయన్స్ అండర్ సెక్షన్ 63 ఆఫ్ ది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అన్నారు, 63 ఆఫ్ ద భారతీయ శిక్ష అధినియం యాక్ట్. సో దీన్ని అండర్ సెక్షన్ 63 ఆఫ్ BSA కంప్లై చేస్తేనే మీకు అది అప్లికబుల్ అవుతుంది. దాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్గా వీ కెన్ యాక్చువల్లీ అడ్మిట్ ఇట్ అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ అన్నారు. కానీ ది అదర్ క్వశ్చన్ ఇస్ బాంబే హైకోర్ట్ డిడ్ నాట్ యాక్చువల్లీ అగ్రీ విత్ ద రూలింగ్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండి. సో బాంబే హైకోర్ట్ మనం చూసుకుంటే ఈ ఇయరే ఒక పర్టికులర్ కేసులో రూలింగ్స్ ఇచ్చింది. బాంబే హైకోర్ట్ రూలింగ్ ఏంటి అంటే a divorce decree cannot be granted solely on a WhatsApp chat. One side Supreme Court cheptundi that if there is any WhatsApp chat between the spouses going against either of the petitioner or the respondent, that can be admitted and it is admissible as an electronic evidence, provided section 63 of the BSA should be complied with. In matrimonial disputes ani oka categorical ruling బై సుప్రీం కోర్ట్ అయితే ఉంది. కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటే బాంబే హైకోర్ట్ లిటరలీ గేవ్ అన్ అడ్వర్స్ రూలింగ్ దట్ వాట్సాప్ చాట్స్ బిట్వీన్ స్పౌసెస్ కెనాట్ బి టేకెన్, కెనాట్ బి అడ్మిటెడ్, ఇట్ కెనాట్ బి అడ్మిసిబుల్ అని చెప్పి బాంబే హైకోర్ట్ వారు ఒక రూలింగ్ ఇచ్చారు. ఛత్తీస్గఢ్ హైకోర్టు తీసుకుంటే 2026లో వాళ్ళ రూలింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఒక కేసులో రూల్ అవుట్ చేశారు. దేర్ ఆబ్జర్వేషన్స్ అండ్ దేర్ ఆర్డర్ ఏంటి అంటే దట్ వాట్సాప్ చాట్స్ ఆర్ అడ్మిసిబుల్ on the lines of whatever the Supreme Court has given. Chhattisgarh High Court kuda similar ruling icharu. Enti ante in a matrimonial dispute between the husband and wife, the WhatsApp chats are admissible. Tarata MP High Court, Madhya Pradesh High Court in the year 2025 veellu kuda oka ruling icharu. Enti ante WhatsApp chats are admissible in disputes between the husband and wife if there is evidence against either of the spouses. ఇక్కడ బాంబే హైకోర్ట్ ఎందుకని వాట్సాప్ చాట్స్ ఆర్ నాట్ అడ్మిసిబుల్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద వాట్సాప్ చాట్స్ ది ఎవిడెన్స్ షుడ్ బి కొరాబరేటెడ్ అని చెప్పి బాంబే హైకోర్ట్ రూలింగ్ ఇచ్చారు. నాట్ ఓన్లీ కొరాబరేటెడ్ బట్ దేర్ షుడ్ బి అడిషనల్ ఎవిడెన్స్ టు ప్రూవ్ the cruelty or the harassment or the one of the 7 grounds laid for submitting your application for divorce under divorce grounds. It is WhatsApp chat alone is not admissible. It should be corroborated and it should also have additional evidence అని చెప్పి బాంబే హైకోర్ట్ అన్నారు. మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు ఏమంటుందంటే వాట్సాప్ చాట్స్ ఆర్ అడ్మిసిబుల్. మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు ముందు సర్టన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగినప్పుడు రైట్ టు ప్రైవసీ అన్నది డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ యాక్చువల్లీ రైజ్ చేశారు. వెన్ రైట్ టు ప్రైవసీ అండర్ ఆర్టికల్ 21 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ permits that my right to privacy cannot be infringed. Whatever WhatsApp chat I have with that particular person could be my spouse. It is actually my right to privacy. That is, we have a right to converse and to have a chat in private. That is my right to privacy. So my right to privacy, that privilege cannot be infringed by taking those chats and taking it as an admissible record before the courts అని చెప్పి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగినాయి. మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు ఏమంటుందంటే రైట్ టు ప్రైవసీ అండర్ ఆర్టికల్ 21 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కెన్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ప్రొవైడెడ్ ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్.
it is under bounds, it has barriers, it cannot exceed the barriers. Ippudu the facts better known to the Madhya Pradesh High Court, who has actually ruled out that it is restricted and it has to be bounds anadi. What are the bounds anadi? It did not actually prescribe. What kind of restriction anadi? It did not actually prescribe. Manam chusukunnataithe, there is another law for the journalist, right to freedom of speech. We have seen multiple journalists being arrested and all this, both of the electronic media as well as the print media, when they've written something against, against certain leaders, or when they have written something against the ruling parties and all that. Supreme Court kuda deentlo emunnadante, right to freedom of speech under Article 21 ఉన్నంత మాత్రాన it does not become an absolute sole right to state whatever you want to. Right to freedom of speech is also restricted. So on the same lines, right to privacy అన్నది కూడా రెస్ట్రిక్ట్ అయి ఉంది. కాబట్టి ఛత్తీస్గఢ్ హైకోర్టు కానీ, మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు కానీ, ది హైయెస్ట్ ఎపెక్స్ కోర్ట్ ఆఫ్ ద నేషన్ సుప్రీం కోర్ట్ కూడా ఏమంటున్నారంటే, వాట్సాప్ చాట్స్ ఆర్ అడ్మిసిబుల్ యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ in matrimonial disputes between the wife and husband. Despite the Bombay High Court actually giving a separate ruling, but we have to stand by and we have to consider whatever the Supreme Court of India has given. And that has to be taken as a precedent. So we should say that the judgment given by the Supreme Court of India will become a precedent in the near future in all the cases pertaining to matrimonial disputes, and thereby the WhatsApp chats will be actually admitted by the courts. Thank you.